Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Começando aqui, hoje treino de lower. Eu tô aqui, vou tomar agora o meu pré-treino, que vai ser um energético. Esse aqui, ele é 0. E também vou mandar aqui uma cápsulazinha desse Thermoflame da Black School. Ele é cafeína em cápsula normal, tem 180 mg de cafeína. Vou mandar e vou fazer meu treino de lower 2. Eu ia fazer esse treino, rapaziada, hoje cedo. Ontem eu fiz ref livre, então eu ia aproveitar e mandar hoje cedo. Só que, mano, eu dormi muito mal. Aí, caralho, peraí. Aí eu acabei dormindo muito mal. Então eu fui pra academia hoje cedo, tomei pré-treino, inclusive. Eu tô passando a dosagem que eu costumo utilizar de cafeína hoje. Só que eu não treinei, eu só fiz cardio, panturrilha e abdômen. Então agora de tarde eu dei uma descansada após o almoço. Só que eu quero dar aquele gás, né, mano? Eu quero treinar bem, tô em prep. Fiz ref livre ontem? Fiz. Só que, porra, quero extrair o máximo, então vou mandar aqui um pré-treinozinho. E vou mandar o treino de lower. Rapaziada, hoje eu realmente só vou me gravar treinando, não vou falar nada na hora do treino. Porque... Mano, porque eu quero focar no treino. E também porque a bateria... Meu celular tá uma bomba, na verdade, tá esquentando pra cacete. Então às vezes eu vou gravar falando, passo uma raiva, a bateria vai embora rapidão. Gostosinho. Enjoativo, na verdade. Gosto de melão. Então, eu vou falar aqui, vou gravar o treino e talvez depois eu finalize o vídeo aí falando alguma outra coisa. Mas é isso, rapaziada, vou mandar o pré-treino aqui, vou colocar meu tênis e vou ir treinar. Fiquem com o vídeo e é isso, tamo junto. And on my deathbed, I will pray to the gods and the angels like a pagan, to anyone who will take me to heaven, to a place I recall. I was there so long ago, the sky was bruised, the wine was bled, and there you led
sincero.